Kiryat Ata, I don't know, something like 2.5 hours to be here, turn on the TV. And the first picture I saw that it was the tether of the Hamas terrorist in Sderot. And I said, okay, stop, you must do something. I just took my gun, I took my car, started drive to Rain. Where did you tell your wife you were going? I lied. משטרה צה"ל! משטרה צה"ל! מי שם בפנים? מי בפנים? שוב. Rick, I don't know why I took my phone. משטרה צה"ל! יש פצועים! מישהו! יש לי פה הרוגים! 1, 2, 3, 4, 5 הרוגים! יש לי פה שוטרת! יש לי שוטרת הרוגה פה! יש בפנים? אוי, אוי, אוי ואבוי. יש פה מישהו עם סימן חיים! שייתן לנו סימן חיים! If even one would raise his hand, שום סימן חיים? מישהו, בבקשה. מישהו יכול לענות? התקשר אליי קצין בדרום, והוא עושה ככה עם הטלפון, הוא אומר לי, אתה רואה, אני ספרתי 125, אבל התבלבלתי במספר, יש לפחות כפול. הטילו לה את המשימה לטפל בהם, ואני לא יודע מה לעשות. יש גופות על הכביש, יש גופות בכל פינה, בכל מקום. הצורה שלו יתואר. We are trained to collect hearts or even bodies in hard situations. Now, we go around the world to help. Hundreds of bodies I know. I don't have words to explain what we saw. הגעתי לאזור המסיבה, באתי לחלץ ילדים מכל מיני מיקומים. מה שראיתי שם זה לא ישכח לי בחיים. זה היה טבח נוראי. וזה ככה היה על שטח אדיר. כנראה באיזשהו שלב גם הם פה ברחו, רדפו אחריהם ויראו להם באמצע החולשה. זאת רואה שגם אחרי הכדור הראשון שהם קיבלו, מישהו עבר עליהם ריסס אותם עם עוד איזה 30 כדור. דברים הזויים, אוזניים חתוכות, אתה הולך, פתאום אתה רואה יד אחרי... In your experience, how often have you found naked bodies? Never. Never. When I got out, I saw so many bodies. Their shirts were ripped off, and girls without skirts, without pants, their legs were spreaded. They were abused. The bodies were abused. מה שראיתי שם זה דברים שלא אנושיים. אם זה גופות של בחורות שהבגדים שלהם קרועים, באיזושהי פוזיציה, את יודעת, שהיא שוכבת על הגב ורגליים פתוחות. And when I turned the body to the other side, the shirt was down, and her tights that she wore tights was all covered blood. I believe in 100% she was raped. Why do you believe she was raped? The bullet was in the neck. So why there is blood and why the shirt is off? We came to a house. When we picked up the mattress, we found her body. This woman, we could not identify her from her face. She was naked totally. And she had nails
around fetal organs. Girls, he was with the pants down, with no underwear, and the head of the girl, one of the girls, was on him, on his, just right on his penis. I just can't move on. It's difficult. מי שרואה את זה יודע שהתעללו בבנות. מישהו הפשיל אותם, מישהו אנס אותם. החדירו לעברים הפנימיים שלהם כל מיני דברים, כמו קרשים, כמו ברזלים. מעל 30 בנות נרצחו ונאנסו. כי צריך לסגור את הרגליים, לכסות את הגופות שלהם. שאף אחד לא יראה מה שאני ראיתי, אף אחד. אף אחד לא יכול לראות דברים כאלה. It's okay. זה מישהו שבא לעשות בך כמה סוגי דברים. אם אין לו זמן, אז זה רק להרוג אותך. אם יש לו קצת זמן, הוא ישסף את הגרון. ואם יש לו יותר זמן, הוא יחתוך איברים. ואם יש לו עוד יותר זמן, הוא גם יפגע ויחלל, בפרט אם זאת אישה, הוא יחלל את הגוף שלה. החצאית הייתה עד למעלה והיא בלי תחתונים, פגעו בה. And what is that there? That's one foot, that's the other foot. מכנסיים ותחתונים היו למטה. This is the body with the nails and the parts. When we get closer and closer, you can see the nails. Oh my God. אין שתי אופציות של מה שהם עשו. This is a piece of metal stuck there also. אנחנו מצאנו אותה עם מכנסיים ותחתונים It's למטה. not connected to the body. זאת אישה שלקחו סכין ותקעו מלמטה, שחררו החוצה. Oh my God. I must seem like I'm disciplined and cool and calm. I'm not, but I feel that I have to tell this story clearly. And if I start to be emotional, I may not be able to continue to talk. I was at the Shura base, which is where all the victims of the October 7th massacre were brought. We realized that women not just murdered, women were shot in the head so many times that it seemed like there was an intention, an objective to obliterate their faces. Most often families couldn't be shown the faces of their daughters. And we began to see that some of it was sexual in nature, directly targeted sexual violence. Some came in with no clothing and mostly very bloody underwear. Did this feel systematic to you? Yes, it did seem systematic to use sexual violence as a weapon of war. I can't imagine why anyone in the world would have a reason to shoot a woman in the vagina or in the breast. A deliberate genital mutilation of this specific population of women. حطيت هرمت على الكنبة وأخذت هذيك يدها وشجعت اليدين وعملت كذا نمت معها اغتصبتها. They were sent with clear instructions to kidnap as many, to rape as many, to humiliate as many, to murder as many. They came here with a mission and they succeeded in the mission. How much evidence is there of the crimes of October 7th? There's a lot of evidence. We have over 200,000 visuals that we've collected. We have over 2,000 testimonies that have been taken. Among these evidence,
We have substantial evidence for sexual violence that took place on the 7th of October. אני זוכרת את התנועה הזאת, ואז מעבירים אותה לעוד מישהו, והוא חותך לה את השד. הוא חותך לה את השד, הוא זורק את זה על הכביש, הם משחקים עם זה. The bodies whose breasts were cut were found in several other locations. It depicts a pattern that could not have been unless it was premeditated and preconceived by Hamas themselves. It wasn't incidental, it wasn't just happening. They learned, they did their homework. This is kind of a pattern that we're seeing, that it's not only sexual abuse, but it's sexual abuse in its worst form. It's like they wanted to inflict pain in the cruelest manner possible. I think they've redefined evil, and in ways that we will even need to redefine international criminal law. Women, sadly, as old as the history of humanity. Because when the body of the woman is violated, it symbolizes the body of the whole nation. While I was in Gaza, I was chained for 3 weeks. I was kept in a really dark room without being able to move. And whenever I needed to go and use the bathroom, I needed to ask for permission. His name was Muhammad. He used to sit on the bed in front of me, wearing his shorts, laying down. I remember I couldn't look at him. I was just like looking away and covering myself with a blanket so I wouldn't have to look at him. It made me feel really uncomfortable. He also kept asking me, do I like sex? Do I have sex with my boyfriend? And whenever he talked about it, I just like giggled and say, oh, come on, stop, trying to change the subject. I knew that he's up to something. I knew that something bad is gonna happen. אחד מהמחבלים כל הזמן היה אומר לי, והוא אומר לי, בסדר, תחזרי לחדר. What was going through your mind? פחדתי ממש. כל הזמן פחדתי. היו כל כך הרבה רגעים שזה היה כמעט יותר. פשוט הגוף שלך הוא פתוח לכלל. אין לאן לברוח. וגם אם יאנסו אותי או שיקרה לי עם הידיים פה. הקלות שבה הם עושים את זה. הכיוון נשק לראש ופשוט לעשות מה שהם רוצים זה דבר שיכול לקרות בכל רגע. את יכולים לאיים אותך באמצע הלילה ולעשות את זה לנגד עיני שאר החטופים. יכולים לקחת אותך לחדר אחר, יכולים פתאום להיכנס לך למקלחת, פתאום לשירותים. כי מי ידע גם? מי ידע? So one day, Muhammad came and gave me women's sanitary pads.